Okay, welcome again, and now we are going to see what is analytical epidemiology and what is determinant epidemiology, or in other way we say it determinant or analytical epidemiology. Also say that epidemiology is also used to search for cause and the other factors that influence the occurrence of health-related events. Tunapozungumzia epidemiology haishii tu kuangalia ukubwa wa tatizo na namna gani ugonjwa huo umetokea kwa watu fulani, lakini vile vile tunapozungumzia epidemiology inaangalia inatafuta visababishi vya ugonjwa, visababishi the cause, inatafuta sababu za tatizo fulani kutokea na visababishi vingine ambavyo vinaweza kupelekea ugonjwa fulani kutokea, vipo katika mazingira yetu au katika sehemu zetu za kazi. So that is what we say the factors that influence the occurrence of health related events. So that is a simple definition about the simple explanation about the analytical epidemiology or determinant epidemiology. But what is analytical epidemiology or determinant epidemiology? We say that attempts to provide the why and how of such event by comparison groups with the different rates of disease occurrence and with the differences in demographic characteristics, genetics or immunological makeup, behavior, environmental exposures, and the other so-called potential risky factor. So when we're talking about the analytical epidemiology or determinant epidemiology, remember we say that in a descriptive epidemiology that we are just going to see, or we're just going to attempt that what, who, when, and where the disease of the occurrence of health-related events. But it's quite different when you're looking about the analytical epidemiology or determinant epidemiology. In a determinant epidemiology or analytical epidemiology, we are going to attempt that provide us to why and who, how of such events by comparison groups with the different rates of disease occurrence, with the difference in demographic characteristics, genetics or immunological makeup, behavior, environmental exposures, and the other so-called potential risky factors. So when we're talking about the analytical epidemiology, tunaangalia kwa nini tatizo hili limetokea, why and how, na kwa kivipi tatizo limeweza kuenea. Lakini tunafanya kwa kufanyaje? Tunafanya by comparison. Kwa nini tatizo hili limewapata watu waishio Dar es Salaam lakini halijawapata watu waishio Morogoro? Kwa nini tatizo hili litokea kwa watu wa Arusha lakini hajaipata watu wanaoishi Kigoma? That is what we say about the comparison groups. Lakini hatuishi tu kudifferenti kwa compare kutokana na utofauti wa mazingira yao, lakini vile vile tuna compare kutokana na utofauti wa immunity zao, lakini vile vile kwa tabia zao. Kwa nini vitu hivi vinatokea kwa jamii ya Wamasai na sio kwa jamii ya watu wa Sukuma au watu wa Haya au makabila mengine? Kwa nini haya mazingira yapo kwenye maeneo fulani na yapo katika maeneo mengine? So hivi vyote tunapozungumzia comparison. Lakini remember when we're talking about analytical, we concern with the why and how. Sasa how and how tunapataje majibu yake? Tunafanya kwa kucompare, kwa kufanya comparison ya magrupu kutokana na huo ugonjwa ulipotokea. Kwa nini ugonjwa huu unawapata sana watu waishio katika kwenye jamii za watu za katika mazingira ya ubaridi, kwa mfano watu wa Iringa, watu wa Mbeya, Arusha, lakini hayawapati watu wanaoishi Morogoro, Dar es Salaam na mikoa mingine Pwani? Kwa nini nawapata? So that is what we say about the comparison group. So if there is any queries, please share with us and I will make it clear. So I need your questions, I need your suggestion, your recommendation. Let us proceed. And we are also proceeding with the determinants or analytical epidemiology. So when you're talking about the determinant analytical epidemiology, it consider with the various locations. It consider with the physical, biological, and the social. So how the analytical epidemiology or determinant epidemiology consider with the physical? It consider with the physical by comparison of the air, water, soil, temperature, humidity, winds, and sex, and etc. So that is what we're talking about the physical when we consider about the physical in a determinant or analytical epidemiology. And how we consider in a determinant or analytical epidemiology, consider with the organisms, bacteria, plants, and the animals. So that's what we consider in a biological. And what we consider in a social, the
interrelationship between a human being, for example, living in groups such as urban with the rural, or poor sanitations, lack of water, level of educations, overcrowding. So tunapozungumzia determinants, kama tulivyokuwa tumezungumzia kule, tunazungumzia why and how. So hapa nataka tuuchimbe ugonjwa kwa nini umetokea. Lakini tunawezaje kuuchimba ugonjwa? Tunauchimba kutokana na utofauti wa vitu fulani fulani katika mazingira, katika jamii ya watu. Sasa tunaanzia kutofautisha wapi? Tunaanza kutofautisha kwenye physical. Physical tunatofautisha nini? Tunatofautisha hewa ambayo ipo katika mazingira fulani na ipo katika mazingira fulani. Why? So inawezekana hewa ikawa na favor organism fulani kugrow na vile vile kupelekea ule ugonjwa kushamiri katika yale mazingira. Lakini vile vile water ni aina gani ya maji ambayo yanapatikana hapo. Kwa mfano, niliwahi kuchunguza why hao wenzetu Wachaga na mazingira mengine wao wanakuwa na meno ya kuoza. Lakini tukaja kupata kutokana na maji, aina ya maji ambao wanayatumia kule yana some element ambazo zinapelekea wao kupata yale matatizo ya meno ambao unakuwa meno yanabadilika rangi. So that are the physical characteristics. Kwa kuna mazingira, kuna vitu fulani vinatokea kwenye mazingira yao, lakini yatokei kwenye mazingira mengine. Kwa nini? Kwa ukianza kuchunguza kuja kupata hata aina yao ya maji wanayotumia ni tofauti aina maji ambayo wanatumia sehemu nyingine. So kuna element ambazo maji yao yamekosekana na kuna element sehemu nyingine maji yao hayana element hizo. Kwa unakuta ugonjwa unaweza kuwa unashamiri katika mazingira. Lakini vile vile soil, udongo na vitu vingine ambavyo vipo katika hayo mazingira yanaweza akawa na haba wale organisms kutokea, vivyo hivyo kupelekea magonjwa yale kutokea katika yale mazingira na sio mazingira mengine. Kwa mfano, funza, ukiangalia mazingira ya Iringa na mazingira ya Kigoma, wale wenye udongo mwekundu ule, inasadikika kwamba unapelekea wale funza kukua kwa wingi. Kwa vile inaweza kusababisha wale wenzetu kupata sana magonjwa, kupata funza kwenye miguu yao. Lakini ni ngumu sana kutokea kwenye mazingira mengine yenye udongo ule wa mchanga. So that is what we said about the physical. Lakini vile vile temperature, humidity and the winds. So that is physical when you compare through physical. And when you compare with through biological, we are looking the organisms. Viumbe ambavyo vinapatikana katika maeneo hayo. Bacteria. Ni aina gani ya bakteria wanapatikana sana katika maeneo. Lakini vile vile mimea na wanyama ambao wanapatikana katika mazingira hayo inaweza kapelekea kushamiri kwa ugonjwa fulani tofauti na kwa ugonjwa mwingine ambao hawana aina hiyo ya plant au hawana aina hiyo ya animal or bacteria. And when we're talking about the social, when we compare with the social in analytical epidemiology or determinant epidemiology, we are looking at the interrelationship between human being, for example, living in groups such as urban versus rural and poor sanitation, lack of water, level of education, overcrowding. Kwa hiyo tunataka tuangalie kwa nini ukianza compare kwa kutumia social, unaanza kuangalia jamii fulani wanaishi katika mazingira fulani, wanaishi katika mazingira gani na jamii fulani wanaishi katika mazingira gani. Kwa hiyo ukiona kwa watu ambao kuna mkusanyiko overcrowding, kuna mkusanyiko mwingi wa watu, magonjwa ambayo wanaweza kuyapata pale tofauti na wale watu ambao hawaishi katika mlundikano. Lakini maisha ambao wanaishi wale watu wenye level fulani ya elimu ni tofauti sana na magonjwa ambayo yanaweza kupata watu fulani wenye level ya elimu. Kwa sababu tunaamini watu wenye level ya elimu watakuwa wanauelewa juu ya magonjwa mengi. Kwa vile vile inaweza kawapelekea wao kutopata kirahisi magonjwa nyemeleza au magonjwa maambukizi. Tofauti na wale watu ambao hawana uelewa au hawana level fulani ya elimu, itakuwa ni ngumu kwa wao kuweza kupata hiyo elimu. Because that is what we differentiate or that is what we compare through social. That is analytical epidemiology or determinant epidemiology. Thus, under ideal circumstances, epidemiology finds provides sufficient evidence to direct swift and effective public health control and prevention measures. So that is what we said about the analytical epidemiology. So if there is any queries, if there is any misunderstanding, please share with us and I will make it clear. So let's proceed with the determinant of health. Kila kitu kina sababu. Ili afya iweze kutokea kwa binadamu ina sababu. Lakini vile vile ili magonjwa yaweze kutokea kwa binadamu vile vile ina sababu. Sasa sababu zinakuwa moja tu, ila inakuwa in terms of positive or in terms of negative. Kwa mfano tunapozungumzia incomes and the social status. Hii ni sababu ya mtu kuweza kufanyaje?
kuweza kuwa na afya bora, kuweza kuimarisha afya yake ukiwa na hivyo vitu, income and social status yako. Lakini inaweza pia nikawa sababu ya mtu kuwa katika dimbwi la magonjwa au katika hatari ya kupata magonjwa fulani kwa sababu ya income yake. Sasa ndio kana na wewe mwenyewe utaielezeaje, lakini sababu zinakuwa ni hizo hizo. Kwa mfano tunapozungumzia income and social status in a determinant of health, so we say that higher incomes and the social status are linked to better health. The greater the gap between the richest and the poorest people, the greater the difference in health. Kwa hiyo tunapozungumzia incomes and the social status, namna ambavyo CV yako uliokuwa nayo katika jamii inayokuzunguka, lakini vile vile kipato chako. Kama ukiwa na kipato cha juu, basi tunategemea kabisa afya yako itakuwa ni yenye kuimarika sana, tofauti na ule mtu mwenye kipato cha chini. Lakini remember, the greater the gap between the richest and the poorest person, the poorest people, the greater the differences in health. Kwa utofauti unaozidi kukua kati ya tajiri na maskini, ndivyo hivyo utofauti wa afya zao unavyoendelea kushamiri. Unajua kuna mtu mwingine ukamwambia, anakuja hospitalini anaumwa, ukamwambia bwana unatakiwa utibiwe na dawa ya Panadol ambayo inauzwa 500. Tajiri anaweza sikuamini, anasikuelewe. 500 mimi naweza nikapona kwa 500? Kwa hiyo yuko radhi hata kwenda kwenye duka lingine pharmacy kubwa, nimeenda duka fulani ananiambia mimi 500. Dawa hii inaweza kapona kwa 500 wakati mimi naambia naumwa. Kwa hiyo hata katajua 10,000, 20,000 ndio hawezi kuamini kwamba dawa inaweza ikampona. Lakini hiyo 500 unaweza kumtajia mtu maskini ambaye hana na akakuomba heli kwamba mimi na 300, naomba nichukue hiyo dawa. So that is the difference between the way gap inavyozidi kukua kati ya tajiri na maskini, ndivyo hivyo hata ubora wao wa afya unavyozidi kufanyaje kuelezeka. So that is what we say the determinant of health according to incomes and the social status. But also determinant of health according to educations. Low educations level are linked with the poor health, more stress and the lower self-confidence. So when you're talking about the educations, as what you said in previous, kwa maana unavyokuwa na level fulani ya elimu inaweza kukusaidia wewe kutopata magonjwa fulani kwa sababu ya uelewa uliokuwa nao juu ya magonjwa fulani. Yaani hata usome vipi, hata usome mambo mengine tofauti na afya, lakini ukiwa na level fulani ya elimu, lazima utalinki na watu wa afya, lazima utalinki baadhi ya kujua vitu fulani vinavyohusiana na afya yako. Lakini ni tofauti sana kwa yule mtu ambaye hana level yake elimu ni ndogo sana, mtu ambaye ameishia huko darasa la kwanza, darasa la pili, uelewa wake wa afya utakuwa ni mdogo sana kuliko wewe. Kwa sababu tunaamini yule mtu mwenye low education level, yeye atakuwa anamtana na vitu ambavyo ni poor health kwa sababu ya uelewa wake kuwa mdogo, lakini atakuwa na more stress kwa sababu ya afya yake, lakini pia atakuwa na low self confidence, hata kuwa na uwezo wa kujiamini kwa sababu anaamini mimi sielewi, mimi sijui, wenzangu wamesoma mimi sijasoma. Kwa akiamini tu hivyo, hiyo ndio inamjengea yeye kutopata nini? Kutopata uelewa uliojitosheleza. So that's what we're talking about the educations. So now let us proceed on, let us to see another point about the determinant of health. Okay, we proceed with the determinant of health. So now we are going to see the physical environment. As a determinant of health, physical environment, safe water, clean air, healthy workplace, safe houses, communities, and the roads of all this contribute to good health. Also, employment and working conditions. People in employment are healthier, particularly those who have more control over their working conditions. So, in physical, when we're talking about how it is determinant in of health about the physical environment. Also, physical environment can be a determinant of diseases. On how you are going to explain it. When you're talking about physical environment in a determinant of health, we include it includes safe water, clean air, healthy workplace. Mazingira ambayo unafanya ni mazingira yenye kujali afya, yenye kuzingatia afya, lakini mazingira yanayokuzunguka vile vile mazingira masafi ambayo si hatarishi kwa wewe kupata magonjwa fulani, lakini vile vile kunywa maji safi, maji yanayopatikana pale ni salama na ni safi, lakini vile vile hewa inayotokana na mazingira ambayo upo ni safi. Sasa huyo tunasema ni physical environment, the way how you can explain it in a determinant of health. But also we have a social support network. Greater support from families, friends and communities is linked to better health. Social support network,
Kwa maana wale watu ambao unaambatana nao, ambao unaamini kabisa wanaweza kawa ni msaada wako, watu ambao unashare nao vitu vingi vingi, wale pia wanaweza kawa ni chanzo cha wewe kupata afya bora. Lakini vile vile inaweza kawa ni vice versa kwa yule mtu ambaye hana educations, au inaweza kawa vice versa ni determinant of disease. Kwa maana gani? Social network. Wewe una elimu, lakini watu wanaokuzunguka wewe ni watu ambao hawana elimu. Kwa automatically manake wewe utaendelea kuwa na stress, utaendelea kupata magonjwa mengi kwa sababu tu ya aina ya watu ambao wafanyaje wamekuzunguka, aina ya watu ambao wewe unaambatana nao katika mambo yako. Inaweza kawa ni jibu tosha la kuelezea afya yako. So that is a determinant of health. But also when you're talking about the determinant of health in biology and genetic environment, we say inheritance play a part in determining lifespan, healthiness, and the likelihood of developing certain illness. Personal behavior and coping skills, balancing eating, keep active, smoking, drinking, how we deal with the life stresses, challenges, all affect health. So it's among of the determinant of health, biology and the genetic endowment. Genetic endowment ni vile vitu ambavyo tunavirithi kutoka pengine kwa watu ambao wazazi wetu, ndugu zetu, lakini vile vile inaweza kawa ni vitu ambavyo tunavikopi kutokana na behavior ambayo tunaziona kwa watu ambao wanafanyaje wanatuzunguka. Sasa hivyo vitu vinaweza vikatupelekea sisi kuweza kupata afya. Kwa mfano balance eating, personal behavior and coping skills. Ukaja kukurithi au ukaja kukopi vitu, kwa mfano kama ukaona watu wanakula balance na ukapata ushauri kwa watu wanaokuzunguka kuhusiana na mlo uliokamilika, na wewe ukaanza kula hivyo, kwa automatically afya yako itaimarika. Keeping active, ukaacha kuvuta sigara, ukaacha kuwa mlevi wa mapombe, lakini vivile ukajifunza namna gani ambazo unaweza ukadili na msongo wa mawazo, na namna gani ambavyo wewe ukadili na zile vikwazo vyote juu ya afya yako. So that inaweza determine determinant of health in your lifestyle. But also among of the determinant of health, we have healthy services, access and use of services that prevent and treat disease influencing health. Unajua pia watu wanaokuzunguka wanaweza kawa ni watu ambao kama watu ambao hawana elimu. Kwa wanaweza kushauri kwamba uwezi ukapona malaria hospitalini, uwezi ukapona malaria kwa mseto, tukapige dawa za miarobaini huko. Umeona? Sasa kwa sababu tu ya watu wanaokuzunguka wanaweza kuaffect wewe ukapata nini? Ukapata kutokuwa na afya bora au usiamini huduma za kiafya. Lakini kama ukiwa ni mtu ambaye unaongozana na watu ambao wana elimu, wanauelewa kutosha juu ya afya, wanaweza kukushauri namna gani ambavyo unaweza ukapata huduma za kiafya na zikakusaidia kuzuia na kuweza kutibu magonjwa fulani ambayo yanakupata wewe. Lakini vile among of the determinants of health is gender. Men and women suffer from different types of diseases at different ages. Kwa hiyo jinsia zina mchango mkubwa sana katika wewe kupata afya au kutopata afya. Ndio maana nasema men and women suffer from different types of diseases at different age. Kwa sisi tuna suffer katika kupata magonjwa tofauti tofauti, jinsia ya kiume na jinsia ya kike. Lakini vile vile hata rika zetu vile vile inaweza kuwa ni mchango mkubwa sisi waweze kupata magonjwa fulani na sio magonjwa fulani. So that is what we say about the determinant of health. So if there is any question, please share with us and I'll make it clear. So let us having a short period and we are coming to proceed.